வணக்கம் நம்மளே, நான் தான் உங்கள் மிஸ்டர் மேக்கண்டக் தமிழ் சூர்யா பேசுகிறேன். இன்னும் நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த எமர்ஜென்சி லைட்டு வீணாக போயிட்டு அதனால் இதை நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ண போகிறோம். இதில் உள்ள பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வாங்கணும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஒரு கேஜெட்டு அதுதான் நீங்கள் நம்ம இதில் செட் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவுக்கு தேவையான பொருளை பார்ப்போம். இதுமாரி வந்துட்டு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இதுமாரி ஒரு சுவிட்சு ஒன்று, அப்புறம் நம்ம சார்ஜிங் மாடியூலு இதான் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் நம்ம லித்தியம் பேட்ரி, மற்ற பேட்டரியோட இது பவர்ஃபுல்லான பேட்டரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாத்தோட இதுக்கு எம்ஏஹெச் அதிகம், 2400 எம்ஏஹெச். இதை வச்சு போட்டால் லைட்டோட லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம முதல்ல எமர்ஜென்சி லைட்டோட லைட்டை சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் போய் ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டிட்டேன். அதில் லைட்டை சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளஸ் மைனஸ் இதிலே போட்டுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பற்றி நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முதல்ல சால்ட்ரிங் வச்சுருவோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சுருவோம். இதை நம்ம ப்ளஸில் வச்சுருவோம். அடுத்தது மைனஸில் வச்சுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒயிட் ஒயரை. பார்த்து செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன குழந்தைங்கன்னா அப்பா அம்மா உதவியோட பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே நம்ம பேட்டரியும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம். இது ப்ளஸ்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளஸில் முதல்ல சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம். சுரண்டி விட்டுட்டு வச்சா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சால்ட்ரிங் ஆகும். அதனால் சுரண்டி விட்டுக்கிட்டேன். அப்படியே மைனஸையும் வச்சுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஒயரை சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒயிட் ஒயரும் மைனஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது இது ப்ளஸ்ஸுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேட்டரியும் சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அப்படியே டேப் வச்சுப்போம். அப்படியே இந்த சுவிட்சுக்கும் சேர்த்து சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பண்ணிடலாம் பாருங்கள். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. சுவிட்சு, பேட்ரி எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணி, இதுக்கு பேட்ரிக்கும் சால்ட்ரிங் பண்ணி டேப் அடித்து முடிச்சாச்சு. லைட்டுக்கும் வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த சர்க்கியூட்டில் சார்ஜிங் மாடியூலில் செட் பண்ண போகிறோம். எல்லாத்தையும் மாற்றம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம். நல்லா பேட்டரி அதில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுவோம். அடுத்த மைனஸ் வச்சுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து இந்த சுவிட்சில் உள்ள சென்ட்ரு ஒயர் வந்து இந்த சைடில் விட்டுருவோம், அவுட் ப்ளஸில் விட்டுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது லைட்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டில் உள்ள மைனஸ் வந்து இந்த அவுட் மைனஸில் கொடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டோட ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை வந்து சுவிட்சோட 2 சைடில் ஏதாச்சும் ஒரு சைடில் கொடுத்துப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இதை இப்போ நான் ஆன் பண்ணி காட்டலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அருமையான பிரச்சனை இருக்குது. எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து அசம்பிள் பண்ணிடுவோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த எமர்ஜென்சி லைட் பாடியில் செட் பண்ணிடுவோம். அதனால் அந்த லைட்டை செட் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து நம்ம சார்ஜிங் மாடியில் முதல்ல பேட்டரியை நம்ம பேட்டரியை வந்து இந்த சைடில் எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் நான் அப்ளை பண்ணி அது அப்படியே ஒட்டிடுவோம். அதில் அப்ளை பண்ணி ஒட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம சார்ஜிங் மாடியில் நம்ம செட் பண்ணிடுவோம். சார்ஜிங் மாடியில் இருக்கிற மாதிரி நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் இப்போ நான் செட் பண்ணிடுவேன். செட் பண்ணிடுவோம். செட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம சுவிட்சை வந்து கொஞ்சம் மாற்றிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுவிட்சில் ஸ்க்ரூவை மாற்றிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம சுவிட்சை மாற்றிடுவோம். The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பவர்ஃபுல் எமர்ஜென்சி லைட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போனது அது அதை எடுத்து சரி பண்ணணும். நான் இந்த கேஜெட் வாங்கியிருக்காக தான் அந்த கேஜெட்டை வாங்கினேன். அதுவே நல்லா சூப்பராக இருக்குது. லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குது.
போன பிறகு பார்த்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. லைட்டாக இவ்வளோ கரும்பு கொஞ்சம் இது சூப்பராக வெளிச்சமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்கள் வெளிச்சமாக இருக்குது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து சார்ஜிங் பண்ணுறது போட்டு கட்டுறோம் பாருங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சார்ஜர் ரெட் லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது பாருங்க. பிளிங்க் ஆகுது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சார்ஜ் ஏறிட்டு இருக்கு. ஃபுல்லி சார்ஜ் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிட்டு. சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெட் கலரில் இருந்தது, சார்ஜ் ஆன பிறகு நீல கலரில் மாறிட்டு ப்ளூ கலரில் மாறிட்டு பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி, இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.